Welcome to our channel, Daily Bible Tamil in English. Word of God. Genesis chapter 10. ஆதியாகமம் அதிகாரம் 10. Verse 1. Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth, and unto them were sons born after the flood. வசனம் 1. நோவாவின் குமாரராகிய சேம், காம், யாப்பேத் என்பவர்களின் வம்சவரலாறு. ஜலப்பிரளயத்துக்கு பின்பு அவர்களுக்கு குமாரர் பிறந்தார்கள். Verse 2. The sons of Japheth, Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. வசனம் 2. யாப்பேத்தின் குமாரர் கோமர், மாகோகு, மாதாய், யாவான், தூபால், மேசேக்கு, தீராஸ் என்பவர்கள். Verse 3. And the sons of Gomer, Ashkenaz, and Riphat, and Togarma. வசனம் 3. கோமரின் குமாரர் அஸ்கினாஸ், ரீப்பாத்து, தொகர்மா என்பவர்கள். Verse 4. And the sons of Javan, Elisha, and Tarshish, Kittim, and Dodanim. வசனம் 4. யாவானின் குமாரர் எலிசா, தர்ஷீஸ், கித்தீம், தொதானிம் என்பவர்கள். Verse 5. By these were the isles of the Gentiles divided in their lands, every one after his tongue, after their families, in their nations. வசனம் 5. இவர்களால் ஜாதிகளுடைய தீவுகள் அவனவன் பாஷையின்படியேயும் அவரவர்கள் கோத்திரத்தின்படியேயும் ஜாதியின்படியேயும் வேறு வேறு தேசங்களாய் பகுக்கப்பட்டன. Verse 6. And the sons of Ham, Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan. வசனம் 6. காமுடைய குமாரர் கூஷ், மிஸ்ராயிம், பூத், கானான் என்பவர்கள். Verse 7. And the sons of Cush, Seba, and Havilah, and Sabta, and Rama, and Sabteka, and the sons of Rama, Sheba, and Dedan. வசனம் 7. கூஷுடைய குமாரர் சேபா, ஆவிலா, சப்தா, ராமா, சப்திகா என்பவர்கள். ராமாவின் குமாரர் சேபா, திதான் என்பவர்கள். Verse 8. And Cush begat Nimrod, he began to be a mighty one in the earth. வசனம் 8. கூஷ் நிம்ரோதை பெற்றான், இவன் பூமியிலே பராக்கிரமசாலியானான். Verse 9. He was a mighty hunter before the Lord. Wherefore it is said, even as Nimrod the mighty hunter before the Lord. வசனம் 9. இவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக பலத்த வேட்டைக்காரனாயிருந்தான். ஆகையால் கர்த்தருக்கு முன்பாக பலத்த வேட்டைக்காரனான நிம்ரோதைப் போல என்னும் வழக்கச் சொல் உண்டாயிற்று.
Verse 10. And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Akkad, and Calneh, in the land of Shinar. வசனம் 10. சினியார் தேசத்திலுள்ள பாபேல், ஏரேக், அக்காத், கல்னே என்னும் இடங்கள் அவன் ஆண்ட ராஜ்யத்திற்கு ஆதிஸ்தானங்கள். Verse 11. Out of that land went forth Ashur, and built Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah. வசனம் 11. அந்த தேசத்திலிருந்து அசூர் புறப்பட்டு போய் நினிவேயையும் ரெகோபோத் பட்டணத்தையும் காலாகையும். Verse 12. And Rezin between Nineveh and Calah, the same is a great city. வசனம் 12. நினிவேக்கும் காலாகுக்கும் நடுவாக ரெசேனையும் கட்டினான், இது பெரிய பட்டணம். Verse 13. And Mizraim begat Ludam, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim. வசனம் 13. மிஸ்ராயீம் லூதீமையும் அனாமீமையும் லெகாபீமையும் நப்தூகீமையும். Verse 14. And Pathrusim, and Casluhim, out of whom came Philistim, and Caphtorim. வசனம் 14. பத்ருசீமையும் பெலிஸ்தரின் சந்ததிக்கு தலைவனாகிய கஸ்லூகீமையும் கப்துரீமையும் பெற்றான். Verse 15. And Canaan begat Sidon his firstborn, and Heth. வசனம் 15. கானான் தன் மூத்த மகனாகிய சீதோனையும் கேத்தையும். Verse 16. And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite. வசனம் 16. எபூசியரையும் எமோரியரையும் கிர்காசியரையும். Verse 17. And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite. வசனம் 17. ஈவியரையும் அர்கீரியரையும் சீனியரையும். Verse 18. And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite, and afterward were the families of the Canaanites spread abroad. வசனம் 18. அர்வாதியரையும் செமாரியரையும் காமாத்தியரையும் பெற்றான், பின்பு கானானியரின் வம்சத்தார் எங்கும் பரவினார்கள். Verse 19. And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Jerah, unto Gaza, as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha. வசனம் 19. கானானியரின் எல்லை சீதோன் முதல் கேரார் வழியாய் காசா மட்டுக்கும், அது முதல் சோதோம், கொமோரா, ஆத்மா, செப்போயிம் வழியாய் லாஜா மட்டுக்கும் இருந்தது.
Verse 20. These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations. வசனம் 20. இவர்கள் தங்கள் தேசங்களிலும் தங்கள் ஜாதிகளிலும் உள்ள தங்கள் வம்சங்களின்படியேயும் தங்கள் பாஷைகளின்படியேயும் காமுடைய சந்ததியார். Verse 21. Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born. வசனம் 21. சேமுக்கும் பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். அவன் ஏபேருடைய சந்ததியார் எல்லாருக்கும் தகப்பனும் மூத்தவனாகிய யாப்பேத்துக்கு தம்பியுமாய் இருந்தான். Verse 22. The children of Shem, Elam, and Ashur, and Arphaxad, and Lud, and Aram. வசனம் 22. சேமுடைய குமாரர் ஏலாம், அசூர், அர்பக்சாத், லூத், ஆராம் என்பவர்கள். Verse 23. And the children of Aram, Uz, and Echuel, and Gether, and Mash. வசனம் 23. ஆராமுடைய குமாரர் ஊத்ஸ், கூல், கேத்தெர், மாஸ் என்பவர்கள். Verse 24. And Arphaxad begat Salah, and Salah begat Eber. வசனம் 24. அர்பக்சாத் சாலாவை பெற்றான், சாலா ஏபேரை பெற்றான். Verse 25. And unto Eber were born 2 sons. The name of one was Peleg, for in his days was the earth divided. And his brother's name was Joktan. வசனம் 25. ஏபேருக்கு 2 குமாரர் பிறந்தார்கள். ஒருவனுக்கு பேலேகு என்று பேர், ஏனெனில் அவனுடைய நாட்களில் பூமி பகுக்கப்பட்டது. அவனுடைய சகோதரன் பேர் யோக்தான். Verse 26. And Joktan begat Almodad, and Shalif, and Hazamawath, and Jerah. வசனம் 26. யோக்தான் அல்மோதாதையும் சாலேப்பையும் அசர்மாவேத்தையும் ஏராகையும். Verse 27. And Hadoram, and Uzal, and Daikla. வசனம் 27. அதோராமையும் ஊசாலையும் திக்லாவையும். Verse 28. And Obal, and Abimael, and Sheba. வசனம் 28. ஓபாலையும் அபிமாவேலையும் சேபாவையும். Verse 29. And Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan. வசனம் 29. ஒப்பீரையும் ஆவிலாவையும் யோபாவையும் பெற்றான். இவர்கள் அனைவரும் யோக்தானுடைய குமாரர். Verse 30. And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Saphah, a mount of the east. வசனம் 30. இவர்களுடைய குடியிருப்பு மேசா துவக்கி கிழக்கேயுள்ள மலையாகிய செப்பாருக்கு போகிற வழி மட்டும் இருந்தது.
Verse 31. These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations. வசனம் 31. இவர்களே தங்கள் தேசங்களிலும் தங்கள் ஜாதிகளிலும் உள்ள தங்கள் வம்சங்களின்படியேயும் தங்கள் பாஷைகளின்படியேயும் சேமுடைய சந்ததியார். Verse 32. These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations, and by these were the nations divided in the earth after the flood. வசனம் 32. தங்கள் ஜாதிகளிலுள்ள தங்களுடைய சந்ததிகளின்படியே நோவாவுடைய குமாரரின் வம்சங்கள் இவைகளே. ஜலப்பிரளயத்துக்கு பின்பு இவர்களால் பூமியிலே ஜாதிகள் பிரிந்தன. Genesis chapter 11. ஆதியாகமம் அதிகாரம் 11. Verse 1. And the whole earth was of one language, and of one speech. வசனம் 1. பூமி எங்கும் ஒரே பாஷையும் ஒரே விதமான பேச்சும் இருந்தது. Verse 2. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. வசனம் 2. ஜனங்கள் கிழக்கே இருந்து பிரயாணம் பண்ணுகையில் சினையார் தேசத்திலே சமபூமியைக் கண்டு அங்கே குடியிருந்தார்கள். Verse 3. And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. வசனம் 3. அப்பொழுது அவர்கள், நாம் செங்கல் அறுத்து அதை நன்றாய்ச் சுடுவோம் வாருங்கள் என்று ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொண்டார்கள். கல்லுக்கு பதிலாக செங்கலும் சாந்துக்கு பதிலாக நிலக்கீலும் அவர்களுக்கு இருந்தது. Verse 4. And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. வசனம் 4. பின்னும் அவர்கள், நாம் பூமியின் மீதெங்கும் சிதறிப்போகாதபடிக்கு நமக்கு ஒரு நகரத்தையும் வானத்தை அளாவும் சிகரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தையும் கட்டி நமக்கு பேர் உண்டாக பண்ணுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள். Verse 5. And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of men build. வசனம் 5. மனுபுத்திரர் கட்டுகிற நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் பார்க்கிறதற்கு கர்த்தர் இறங்கினார். Verse 6. And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language. And thus they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. வசனம் 6. அப்பொழுது கர்த்தர், இதோ ஜனங்கள் ஒரே கூட்டமாய் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே பாஷையும் இருக்கிறது, அவர்கள் இதைச் செய்யத் தொடங்கினார்கள், இப்பொழுதும் தாங்கள் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபட மாட்டாது என்று இருக்கிறார்கள். Verse 7. Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. வசனம் 7. நாம் இறங்கிப்போய் ஒருவர் பேசுவதை மற்றொருவர் அறியாதபடிக்கு அங்கே அவர்கள் பாஷையை தாறுமாறாக்குவோம் என்றார். Verse 8. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. வசனம் 8.
அப்படியே கர்த்தர் அவர்களை அவ்விடத்திலிருந்து பூமியின் மீதெங்கும் சிதறிப்போக பண்ணினார். அப்பொழுது நகரம் கட்டுகிறதை விட்டுவிட்டார்கள். Verse 9. Therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth. And from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. வசனம் 9. பூமி எங்கும் வழங்கின பாஷையை கர்த்தர் அவ்விடத்தில் தாறுமாறாக்கினபடியால் அதின் பேர் பாபேல் எண்ணப்பட்டது. கர்த்தர் அவர்களை அவ்விடத்திலிருந்து பூமியின் மீதெங்கும் சிதறிப்போக பண்ணினார். Verse 10. These are the generations of Shem. Shem was 100 years old, and begat Arphaxad 2 years after the flood. வசனம் 10. சேமுடைய வம்சவரலாறு. ஜலப்பிரளயம் உண்டாகி 2 வருஷத்திற்கு பின்பு சேம் 100 வயதான போது அர்பக்சாத்தை பெற்றான். Verse 11. And Shem lived after he begat Arphaxad 500 years, and begat sons and daughters. வசனம் 11. சேம் அர்பக்சாத்தை பெற்றபின் 500 வருஷம் உயிரோடிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 12. And Arphaxad lived 35 years, and begat Salah. வசனம் 12. அர்பக்சாத் 35 வயதான போது சாலாவை பெற்றான். Verse 13. And Arphaxad lived after he begat Salah 403 years, and begat sons and daughters. வசனம் 13. சாலாவை பெற்றபின் அர்பக்சாத் 403 வருஷம் உயிரோடிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 14. And Salah lived 30 years, and begat Eber. வசனம் 14. சாலா 30 வயதான போது ஏபேரை பெற்றான். Verse 15. And Salah lived after he begat Eber 403 years, and begat sons and daughters. வசனம் 15. ஏபேரை பெற்றபின் சாலா 403 வருஷம் உயிரோடிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 16. And Eber lived 34 years, and begat Peleg. வசனம் 16. ஏபேர் 34 வயதான போது பேலேகை பெற்றான். Verse 17. And Eber lived after he begat Peleg 430 years, and begat sons and daughters. வசனம் 17. பேலேகை பெற்றபின் ஏபேர் 430 வருஷம் உயிரோடிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 18. And Peleg lived 30 years, and begat Reu. வசனம் 18. பேலேகு 30 வயதான போது ரேகுவை பெற்றான். Verse 19. And Peleg lived after he begat Reu 209 years, and begat sons and daughters. வசனம் 19. ரேகுவை பெற்றபின் பேலேகு 209 வருஷம் உயிரோடிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 20. And Reu lived 32 years, and begat Serug.
வசனம் 20. ரேக்கு 32 வயதான போது செரூகை பெற்றான். Verse 21. And Reu lived after he begat Serug 207 years. And begat sons and daughters. வசனம் 21. செரூகை பெற்ற பின் ரேக்கு 207 வருஷம் உயிரோடிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 22. And Serug lived 30 years, and begat Nahor. வசனம் 22. செரூகு 30 வயதான போது நாகோரை பெற்றான். Verse 23. And Serug lived after he begat Nahor 200 years, and begat sons and daughters. வசனம் 23. நாகோரை பெற்ற பின் செரூகு 200 வருஷம் உயிரோடிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 24. And Nahor lived 29 years, and begat Terah. வசனம் 24. நாகோர் 29 வயதான போது தேராகை பெற்றான். Verse 25. And Nahor lived after he begat Terah 119 years, and begat sons and daughters. வசனம் 25. தேராகை பெற்ற பின் நாகோர் 119 வருஷம் உயிரோடிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 26. And Terah lived 70 years, and begat Abram, Nahor, and Haran. வசனம் 26. தேராகு 70 வயதான போது ஆபிராம், நாகோர், ஆரான் என்பவர்களை பெற்றான். Verse 27. Now these are the generations of Terah. Terah begat Abram, Nahor, and Haran, and Haran begat Lot. வசனம் 27. தேராகுடைய வம்சவரலாறு. தேராகு ஆபிராம், நாகோர், ஆரான் என்பவர்களை பெற்றான். ஆரான் லோத்தை பெற்றான். Verse 28. And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees. வசனம் 28. ஆரான் தன் ஜன்மபூமியாகிய ஊர் என்கிற கல்தேயர் தேசத்து பட்டணத்திலே தன் தகப்பனாகிய தேராகு மரிக்கும் முன்னே மரித்தான். Verse 29. And Abram and Nahor took them wives. The name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. வசனம் 29. ஆபிராமும் நாகோரும் தங்களுக்கு பெண் கொண்டார்கள். ஆபிராமுடைய மனைவிக்கு சாராய் என்று பேர். நாகோருடைய மனைவிக்கு மில்காள் என்று பேர். இவள் ஆரானுடைய குமாரத்தி. அந்த ஆரான் மில்காளுக்கும் இஸ்காளுக்கும் தகப்பன். Verse 30. But Sarai was barren, she had no child. வசனம் 30. சாராய்க்கு பிள்ளை இல்லை, மலடியாயிருந்தாள். Verse 31. And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram's wife,
And they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan. And they came unto Haran, and dwelt there. வசனம் 31. தேராகு தன் குமாரனாகிய ஆபிராமையும் ஆரானுடைய குமாரனும் தன் பேரனுமாயிருந்த லோத்தையும் தன் குமாரன் ஆபிராமுடைய மனைவியாகிய தன் மருமகள் சாராயையும் அழைத்துக்கொண்டு அவர்களுடனே ஊர் என்கிற கல்தேயருடைய பட்டணத்தை விட்டு கானான் தேசத்துக்கு போக புறப்பட்டான். அவர்கள் ஆரான் மட்டும் வந்தபோது அங்கே இருந்து விட்டார்கள். Verse 32. And the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. வசனம் 32. தேராகுடைய ஆயுசு நாட்கள் 205 வருஷம். தேராகு ஆரானிலே மரித்தான். Genesis chapter 12. ஆதியாகமம் அதிகாரம் 12. Verse 1. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. வசனம் 1. கர்த்தர் ஆபிராமை நோக்கி, நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. Verse 2. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. வசனம் 2. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன். நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். Verse 3. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. வசனம் 3. உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன். பூமியிலுள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார். Verse 4. So Abram departed, as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed out of Haran. வசனம் 4. கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான். லோத்தும் அவனோடே கூட போனான். ஆபிராம் ஆரானை விட்டு புறப்பட்ட போது 75 வயதுள்ளவனாயிருந்தான். Verse 5. And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. வசனம் 5. ஆபிராம் தன் மனைவியாகிய சாராயையும் தன் சகோதரனுடைய குமாரனாகிய லோத்தையும் தாங்கள் சம்பாதித்திருந்த தங்கள் சம்பத்தெல்லாவற்றையும் ஆரானிலே சவதரித்த ஜனங்களையும் கூட்டிக்கொண்டு அவர்கள் கானான் தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் கானான் தேசத்தில் சேர்ந்தார்கள். Verse 6. And Abram passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh, and the Canaanite was then in the land. வசனம் 6. ஆபிராம் அந்த தேசத்தில் சுற்றித் திரிந்து சீகேம் என்னும் இடத்துக்கு சமீபமான மோரே என்னும்
சமபூமி மட்டும் வந்தான். அக்காலத்திலே கானானியர் அத்தேசத்தில் இருந்தார்கள். Verse 7 And the Lord appeared unto Abram, and said, Unto thy seed will I give this land. And there built he an altar unto the Lord, who appeared unto him. வசனம் 7 கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு தரிசனமாகி, உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை கொடுப்பேன் என்றார். அப்பொழுது அவன் தனக்கு தரிசனமான கர்த்தருக்கு அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினான். Verse 8 And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west, and Hai on the east. And there he built an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. வசனம் 8 பின்பு அவன் அவ்விடம் விட்டு பெயர்ந்து பெத்தேலுக்கு கிழக்கே இருக்கும் மலைக்கு போய், பெத்தேல் தனக்கு மேற்காகவும் ஆயி கிழக்காகவும் இருக்க கூடாரம் போட்டு, அங்கே கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டான். Verse 9 And Abram journeyed, going on still toward the south. வசனம் 9 அதின்பின் ஆபிராம் புறப்பட்டு தெற்கே பிரயாணம் பண்ணிக்கொண்டு போனான். Verse 10 And there was a famine in the land, and Abram went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. வசனம் 10 அத்தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாயிற்று. தேசத்திலே பஞ்சம் கொடிதாயிருந்தபடியால் ஆபிராம் எகிப்து தேசத்திலே தங்கும்படி அவ்விடத்துக்கு போனான். Verse 11 And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon. வசனம் 11 அவன் எகிப்துக்குச் சமீபமாய் வந்தபோது தன் மனைவி சாராயை பார்த்து, நீ பார்வைக்கு அழகுள்ள ஸ்திரீ என்று அறிவேன். Verse 12 Therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they shall say, This is his wife, and they will kill me, but they will save thee alive. வசனம் 12
எகிப்தியர் உன்னை காணும்போது இவள் அவனுடைய மனைவி என்று சொல்லி என்னை கொன்று போட்டு உன்னை உயிரோடே வைப்பார்கள். Verse 13. Say, I pray thee, thou art my sister, that it may be well with me for thy sake, and my soul shall live because of thee. வசனம் 13. ஆகையால் உன்னிமித்தம் எனக்கு நன்மை உண்டாகும்படிக்கும் உன்னாலே என் உயிர் பிழைக்கும்படிக்கும் நீ உன்னை என் சகோதரி என்று சொல் என்றான். Verse 14. And it came to pass that when Abram was come into Egypt, the Egyptians beheld the woman that she was very fair. வசனம் 14. ஆபிராம் எகிப்திலே வந்தபோது எகிப்தியர் அந்த ஸ்திரீயை மிகுந்த அழகுள்ளவள் என்று கண்டார்கள். Verse 15. The princess also of Pharaoh saw her, and commended her before Pharaoh, and the woman was taken into Pharaoh's house. வசனம் 15. பார்வோனுடைய பிரபுக்களும் அவளைக் கண்டு பார்வோனுக்கு முன்பாக அவளை புகழ்ந்தார்கள். அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ பார்வோனுடைய அரமனைக்கு கொண்டு போகப்பட்டாள். Verse 16. And he entreated Abram well for her sake, and he had sheep, and oxen, and he asses, and men servants, and maid servants, and she asses, and camels. வசனம் 16. அவள் நிமித்தம் அவன் ஆபிராமுக்கு தயை பாராட்டினான். அவனுக்கு ஆடுமாடுகளும் கழுதைகளும் வேலைக்காரரும் வேலைக்காரிகளும் கோழிகை கழுதைகளும் ஒட்டகங்களும் கிடைத்தது. Verse 17. And the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai Abram's wife. வசனம் 17. ஆபிராமுடைய மனைவியாகிய சாராயின் நிமித்தம் கர்த்தர் பார்வோனையும் அவன் வீட்டாரையும் மகா வாதைகளால் வாதித்தார். Verse 18. And Pharaoh called Abram, and said, What is this that thou hast done unto me? Why didst thou not tell me that she was thy wife? வசனம் 18. அப்பொழுது பார்வோன் ஆபிராமை அழைத்து, நீ எனக்கு ஏன் இப்படி செய்தாய்? இவள் உன் மனைவி என்று நீ எனக்கு அறிவியாமற் போனதென்ன? Verse 19. Why saidst thou, She is my sister? So I might have taken her to me to wife. Now therefore behold thy wife. Take her, and go thy way. வசனம் 19. இவளை உன் சகோதரி என்று நீ சொல்ல வேண்டுவது என்ன? இவளை நான் எனக்கு மனைவியாக கொண்டிருப்பேனே. இதோ உன் மனைவி, இவளை அழைத்து கொண்டு போ என்று சொன்னான். Verse 20. And Pharaoh commanded his men concerning him, and they sent him away, and his wife, and all that he had. வசனம் 20. பார்வோன் அவனை குறித்து தன் மனுஷருக்கு கட்டளை கொடுத்தான். அவர்கள் அவனையும் அவன் மனைவியையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அனுப்பிவிட்டார்கள். Thanks for watching. Like, comment, and subscribe to Daily Bible Tamil in English. Word of God.